No siabo ewa dum 106.3 show 104.5. Ya feel te o memu ni ama do so manfo ya mama adwo ni ama kwa ba wiase nyina anwumre do nsia kasebo NAKET ni yasi nkonwa ebere mu ede bere mu do hwere ba kwa die ni mani entena na nsam ayabobo no do so pa a chese emu pi nyasam keto primani abekwan isija so pa na ma ntimi nhuru na de omune sensami se de asia bre asa ne ebobo ano yenya ntwase aka ntesu abokire ne ayiyi mu ne abetranse yi na ba ese da bi ye die nkaye yanka munyi we firi mu na emko kan we hu beti da bi beta be ka kire wo se abi ta na wa ba ta na bi wa de oka no ya tepa so yemfa Anyway, some of the Brown, the Edimu Akotene, Ebi, and it's a Ghana Mampani, His Excellency John Dramani Mahama, and then some Akasian, some Port Bakotuga. Ewo a year, we are seeing Mansaka Munku, Shim, dear, the Toss will be watching us. Watch them, say, we are some way, Sabe, when you tria, Ketaumi Sasa Grubeni. Ade ekoso Gaza mpa preso ewo Israel ne Palestine for ntem manfo hunu ehunu nokre no na wiase mpanifo hwe enkasa no nkasa ntiama nokre enye na dwuma mampani dia to dwase se wiase ewo mu yi enche bebre wiase nyina behu se bibiman ya ne aba bedi kan ye be yansroma ade a kire wiase opani bia wa bene osikase mu se IMF fo International Monetary Fund so mu giants so boni ama henka nwie school na won beka no kra kire na Ghana ye yankasa abo ye ho so a kempuntu na beko no ho a esanse ye ni da kwan so ye ho kire kra mefo bebo ye nti ene da bia ye toto papa so pani a wono ne abondin se o me yatemu adwa won kotre ni mu justice for bafo body dia todwa se won behwe se o how bia apotwe bia ye ekoso ewo ye nuanum nyini ene nyumaku ahodo ntamo no obesiesie ne ntem so na cyber security dwumaku am na hwa be fo kwantempon ekwan so abonefo sanom ne hu edwumadie nkaye na ebokoko se nkora awiesi ni high school a wo bontre ne ene ye ba bagimu kunumo ene ye ba bagimo yerenom edidi mpanifo atam ne ho keka ho no sei mpanifo betu ani te de so nso ne ensa so mu a ebetwe wabo so ama okira honkon ani ameka sensra hwe se de sika bampa mpani abunkunta de betu dwase yanya sika kura no anya opipidu nu machiri po aduana mienu 15.4 billion ni nyina ya buraburu a chese ababedru mayimu ni nyina ya o ba nsrahwe o mayimu ewiase mpani si achide opani mo gyadodo a ye de nsuo na fram ma no na otinti se tetete anyi teteye wa kira brantie bi ono wo hyeso gya atade ne ese de wodo na mabusu kan na hu se wo tondade anu afra ebra no ayero no agisika na wo gigisika fe na ni kuru ayema na so ya ye hye opposite for headquarters wono eswani konfo one day chese wan hweso ankom wan hunu se ne wo ye no honhom no edi na chiri no ye honhom a chiri bone wakoto akwada wanya mfinhia kromo na ama meka sa positive asore patch yeso ye mfa no kotem kakra otubreku na semisi ye ka cho se kasebo e bibia bi wom enunti NAKET ye no ye nhya ne hwe odia ne se obekan wo Facebook ADOM 106.3 FM na se YouTube na nsam ne de asomo ene ye ka se ya to apete ewiase afa na nyina a village station babro wo ha ena efa kasebo a emu eye ye fa na se ma MTN everywhere you go network no no mu papa yisem no ye be kire kwan abefa so a wo benya yisem ne bi na kai se ne free after one no so ye adwuma download my MTN app na fa go phone so ne nya so fa so die nyina bi kasongo we decide shiwura ebia ni Ghana asisi ano ohye na shingura se eyemfofo nkyekere esere ananse tumu mabrane atuata ni nyina kasongo we decide no ebe hyiase na nsape udiguso awuza ayeko na ahyiase firi no ba na se amonya asomdwe Lawson Eba Center law chemist wodi abama mma no ana se Lawson the layman capsules wodi abama memma de bagrumpem ana Lawson Eba Mr nankasa ebo mo opom de CPC tana ni nyina ye no tatahwe a unya bi afiri Lawson Eba Center ebebo papa upe bibia di kufa show Sahara kwanswa sinomi noodles udi si yaso meetinum na aben wia nesa na flavor na doso chicken beef spicy enkwada ne pempenipe ede na pomden su wom uyo bi a unya aduane a eye ni na donsa wom untum ni di kyese wonum wato uya adwuma kakra bia no abre honam yawo etetewa time herbal mixture Dr. C. Tridia epe time herbal mixture na emwa Fox mosquito coil eya ntuntuma duro sonkokora a kyese adwuma ebo no empumusie eno so a kyese hwehwehwam oso edisi udem anaso abonten a ebekum tuntum ne moa ni nyina amonyu asomdwe na wada wa opedodo atu no 0249 10
8230 0249 10 82 30 DBS Industries at 10 chance in so wo bondum komi o se ne wo dan na duru moso enu moso bra beje Colorlink Plus na 20 hour ebata ho ni bi ba che wa ha mu nchemu tunum ene e tie free bo no so dia ma wo holy insecticide spray ne ko ntuntum aduro o pete ana se wo hye no ama ntutu na abo afa dem a ni nyina bekum tontom ne mo amoawa no eye holy ntu beda ada ena kronkron Franco Trading Enterprise ye phone adwusuo phone bia opebia iPhone Samsung Nokia Itel ni nyina ne ho akade wo ho CCTV cameras washing machine ebi wo Franco si enkai wo se wotade wo Franco Trading form app ne so download free Google Play Store 40% discount in the ma humanity wada braka rosi man hwe ne won nkrabata no so papa high sense every day prices for everyday people misrew TV fridge air condition gas cooker blender steamer microwave ni nyina bi high sense bro ni oyoye no ono an eton so bi ade no oto an nsam no to no fofofo ni tini atititu sei ehu ade amawo aya twetwero si anopa na twetwere na nwumre eno no o de Pepsodent cavity fighter porcine papa ade akagina mu free tete ebesi ne etwi nkwara se twi mpani se aya takwa bento na sampani sankwada won madama ene yeso mo na nwumre yi na sei ampofo agye mene obiri yaboa Fentem frem kan wo Facebook atom 106.3 FM ba no ahye no foro so etimi ahwe etie kasebo papa edi atwaguo e wo man mu Afe yensha ensem no ase na yeshase de African mampani Excellency John Dramani Mahama na kache wiase amansan nkabomu ekuo nhyiam de toso aduo wotwe koso e wa America New York na okokohwe amampanimfo etwa hia ene enyasem ketwa na hono no muso eso adwene efa wiase amansan nyina ho ne nkomodie no oman bia wo ebra onyane bre na woka ne kokoso anase ne boso asem edi kire wiase amansan mu mpanimfo na omampani John Dramani Mahama enegei ofrapa na wogina paso so obekasa ne nsam de opani na buru bi so papa na ba ko edi mu akotene eye basabasa ye ntokwa wudi aikoso Gaza mpapreso Israel for the Palestinian for ntamo ntokwa entokwa no wo bia otie omampani asam woka no bekamu nokuro bia nim baabi asebe asem no efre na wani tua kitawu misasa agurubedi na omampani asam woka ene se sebe mpreduasa abo dabo se anase mpu na abo no odware te se dabo wo kwan te se dabo onum ni nsuo te se dabo na wo se wontimi nse kire nka se eye dabo de a na bia no kore na mpeso obeka ebra so se empanifo hwe na babia no kore da no de to na asundwe ho asem so no wo se kire ka ne yie se be ye nipa mpempema ye ku dan nyina e wo Gaza mpapre no so no esu bitwa yentie Ghana mampani John Dramani Mahama. Denial of visas to President Abbas and the Palestinian delegation sets a bad precedent and should be deeply worrying to all member nations of the United Nations. Ghana recognized the state of Palestine in 1988 and supported a two-state solution to the conflict since then. And I say, contrary to the claims of some, a two-state solution would not be a reward for Hamas. It would rather be a reprieve for the hundreds of thousands of innocent women and children and people who are facing collective punishment and forced starvation for no reason other than the fact that they are Palestinian. For nearly 2 years and for the fear of reprisals, we here in this General Assembly have been playing hide and seek with language to find the right words to help us avoid or excuse what we all know is taking place in Gaza. But here's the thing, it doesn't matter what you call it. If it looks like a duck, it swims like a duck, and quacks like a duck, well, then it must be a duck. The crimes in Gaza must stop. Eti oba Facebook oba hunu Ghana mampani ene na nyasam ketwa kra wabro nsam ne so asechire no kre naka se no kre ayese hwenumunwi ne se tie bia no obiebiem no wie no se o ma bi ti se Cuba ye de so atro no so ache se ye ma no kwan ma ne nya no hotwabra bia Cuba enya ma bone wode ya bibima di ne ye apartheid mrem nyina no ginamu a wo ku bie enti nei eso de Cuba so no se ye ye kamu no kre pa na ene de hin. In 1995, during the 50th anniversary of the United Nations, Nelson Mandela stood in this very spot
And he said, the United Nations has to reassess its role, redefine its profile, and reshape its structures. It should truly reflect the diversity of our universe and ensure equity among the nations in the exercise of power within the system of international relations in general, and the Security Council in particular. I close quotations. 30 years later, we African leaders are still making the same simple request for a permanent seat on the Security Council with the power of a veto. So today, Madam President, I stand here in this exact spot and ask the world, if not now, then when? We demand not only a reform of the Security Council, but also a reset of the global financial architecture, which is currently rigged against Africa. Africa must have a greater say in the world's multilateral financial institutions. And while I'm making requests, I'd like to call for the removal of the blockade on Cuba. As Dr. Kwame Nkrumah, our nation's founder, famously said, we seek to be friends with all and enemies to none. The Cuban people shed their blood on African soil in the fight against apartheid. And indeed, Cuba has been and continues to be a faithful friend of Africa. You see, the very fact that I can stand here and ask these things and say these things, and the fact that all nations can ostensibly gather here to address critical global issues, air our grievances, and express our concerns, that is what makes the survival of this organization so important. Ghana Mampani John Dramani Mahama and out in Kano. Na mampani kura ya ewo babia o kase ho no se gina ye ewo ne kasa no mu a no de tu dwase ewiase nyina enchi ebehunu se ewiase ahodene eye bibiman biman na ebeso wiase mu apagya ama na kona nimu ewo mpuntuo kwan so sanse ne ma bebre no a esesa wo wiase no ne nyina kuta bibiman kwase kokko bedi ya bibiman so ne gina to wande wo ka se ne na abofo mu yen a omo de anche nipa nyina behun se abibiman akuta daache na daache ne so be kron ama wiase nyina ehunu. It has famously been written that past is prologue. Well, in the past, the majority of the 54 nations that now comprise Africa were never offered a seat at the table where plans for a new world order were being drawn. But, Madam President, as fate would have it, the tables are turning, and Africa's role is going to be huge and it will be consequential. According to this organization's own projections, by the year 2050, more than 25% of the world's population is expected to come from the African continent. Additionally, by 2050, 1/3 of all young people aged between 15 to 24 will be residing on the African continent. So you see, the future of this world is African. Allow me to say this once again a little louder for those of you in the back. The future is African. Na mampani ne kase be we no se oba ya boso nwatwenie wadada neomani amoma isi kasam ejina nan so pa eni oba ye se ne neoma bu ehurihuri fam inflation sei na dimirika ha mu chichemo de onum yese nei asane abafom ha ma se du baako ena da chese neoma nyina hye yama na nsan krom de abetu dwase wohwemu a Ghana ha yen sidi no na ho de nanka eni sika etumirika kosoro eche sika bia nti Ghana se ye pagya ba enche wiase nyina behu yen. Our currency, the Ghana cedi, was rapidly depreciating. Faced with rising inflation, a huge debt burden, and low morale amongst our citizens. My new administration settled down quickly and embarked on an ambitious program of comprehensive transformation designed to restructure Ghana's economic foundation and enhance our competitive standing globally. We refer to this process of recalibration as our reset agenda. In just 8 months, we have achieved significant reduction in inflation from 23.8% in December 2024 to 11.5% in August 2025, restoring price stability for our citizens. Additionally, our currency, the Ghana cedi, has appreciated considerably against other currencies, with Bloomberg reporting it as the best performing currency in the world at one point. Our improved sovereign credit rating reflects increasing investor confidence in our economy. Ghana mampani John Dramani Mahama nene ana oteye no Yagusua wo wiase amansan ene abibiman yenkita hodie ni mpuntuo sebeye ni nyina be gina pa ba akoso na nso de be den sanse mpelifo kura kan sensate nyina anyepe na wonim se andesem bi ye nhwemu bi aba ai no World Bank fo yes kakura bi abata na de aba bonte a 2025 policy note no ochiremu a asempo a wode to sa na disem eti transforming Ghana in a generation that wohwemu a opani Ghana yaji ehun free sebe brunifita ansem no
mfinhyia aduasia nwotwe emu mfinhyia aduanan IMF na akire kwan a yemfa so yemfa mo yebra tie ni ye mfinhyia aduasia nwotwe ne mu mfinhyia aduanan eti wohwemu a mfie no emu de yankasa ya toto ye neoma yisikasem no ne ade no aduonu nwotwe emu aduanan IMF na momfa ha sika we momfa nko yewi na etese yempa bra bi si ebebo wohwemu adwonkote saa na ayese koliko me kai kane GTV for on be shase ade omudwuma na eyi bia no mu yi koliko za homa na atwetwe ni se ya saa na yetwetwe o man Ghana a chese ye hu boto no ne crash yei na opani bia wabren wo sikasem mu nimde a fa mpuntuo ho development economist Dr. Jodon Fede tudwa se oman yetira dasenwo yetimi ye de so ho enye so hu na ama henkan anwie sa 7 no ebino no sanso ofa ba so obetia henkan a no di America kofi no akobo amane na yasoma henkwafo ne ebebo nti yode saa sukunu anwie ebina Ghana yetim na ka IMF International Monetary Fund sekire aka no kra kire se mokọ no makobo bra yi amusi amua mu biem na ka reso ama yen a sebe eto de edin a se bibia anyewa hu nyansa anka be fe ho adwena kire ye man yie enso se ye wanda so ye ya na tete pansam sikani ye dibi wie bi edbi guru medamase tete pansam a e be kwa IMF akwaje mwa enno enti ne da so tie ABC mu yentie Dr. Jodon Fede nsem a odi atodwan benefit de yenya pa so wusha nansi akra de 2023 a time Russia Ukrainian war ne seseme esi amansan dwaso ma bi kan bi ti say COVID-19 ni ade baaye no e ma ye ho kire pa in fact ye sha afi 2022 as no na ye reserves na make say no na ye di bosi di ho ba no ne ye $9.9 billion ne gum e Bank of Ghana aswe that time na $1 e 20 pesos that is January 2022 now so I consider you can say it is better you teach someone how to fish rather than giving the person fish. IMF bar now quite said oh mama your fish is me but don't want you acquire fast to young fish. Then the attempt in produce or my bay. Oh mama no mukobia omubana economy na ye omukoya na economy na saja. Let's just say oh mama ya omubana ebuana media ka meka sesenka omujaya moa Emma, you want to my yet me find a solution. Yet, I want to try yet me find a solution. Some solution is sustainable, and I'm saying if free any on a buyer. Dr. Jodon Fede, and I'll say, on also assistant no correct catcher in penny for no now, we no say, wouldn't be a Tiagan and maybe a choir mefono. Ye see the year, see a judge and cry, and only one sem. Yeah, am I a choir mefuni na ne say ya ye kwa kope pafa ye kope sika e dia be support the local currency high friend city no na sa sika ye di unfortunately for Ghana no ye sika ye nko an ye di na ye ma no so economy ni sha and am say yo suntin niam dudu a ye di ye fra ye de ye hu ye ni niam bebrebe a ye yusu no ya ye ta kwa amanfo amanso amano ne nekoto na amano ne na ye koto no usika no so ye ni ho ntitambia no ya na uhia amansan dwaso sika na wo de akwa akodi saa edwa no ye kodi saa edwa no ya na tobrebu a yetimi kɔ ahonyehia mu boni beka the balance of payment ye kɔ ahonyehia mu na ye sika na amanfo di flama no ne ebe di dwa wa ha no ene de ene ye kɔ amano ne akodi dwa de aba no na ekohia ma sɛ ye ne de ye kɔ amano ne akoton no dɔso kyɛ de amanfo beto afiri ye ho na enam saa yo sunti no ama usidi no ahoɔden no kɔfom ya na mprepi ni sɛ kɔba saa na Bank of Ghana or futuo bi a ye frɛ no gross international reserves. Yeah, no money na man sense can go a baby and the city no kwa here man Bank of Ghana ba bontene. No be two agum. Ye kwa IMF said the beya. Ye nsabe ka man no sika dia abegu Bank of Ghana for two na ye friend gross international reserves no. Enti adapa for sem ena yegusu a na ye yo ena amana ewewie samu akoni edu nti jasa ne amiani abra kikire ye man no a kebeboa ye pa. Any Jaisa, Nankia me and Yabrea Chiria Maya Bakuan, Yam free way, Yamfa and Inchense from Pania or a share chili, Sabre Abondin, some Sabaja font to run to no mayor or may Piampani, Emma, court to bedroom, which Chief Justice, or Penny Justice for Bafu Bonnie. What you two just say, Yana, Yenian, one Ajuma, 1 million, 1 more year, crisis year dime. We shall be big a crab, no how be a banamas to trade in din. Namajuma, 1 more year, a yaka chili. Say one more she who do be and no one quite court to assembly. Yatu din say alternative dispute resolution ADR was one a beer down for Frano cra. Now, fair one so a day any park gum
said ye bay ya house ba and tente more than one swan na ne se one year wo ye onwuma no oguso a wo ye de wo yi akwa yi akwan de wo si adan si adan de wo kire mfa de nneoma mfa na ono so kire na ye de fa ho na ne nyina ne se wonom a ye from se Ghana Institute of Engineering wonom na won dan kokoro obi wasie a che se eno no bia no bi wom edia center ho na yi library so ho na ebeboa madwuma wonom ye akonkan no moto nsafre panikesie ya okoyo de ade asemi kokoto bia. We will continue to encourage judges to refer appropriate cases to ADR and to recognize the awards and settlements reached through professional ADR decisions such as this one. I call on engineers, contractors, consultants, lawyers, businesses, and public institutions to embrace this center not only as an alternative to litigation, but as a first choice for resolving disputes fairly and efficiently. Opani outin kan wano na acting chief justice na so hwe akire wano akro no so ya bonde so omra bedi sa dibre no Justice Paul Bafuboni nene na ote na panimpa wano na Ghana Institution of Engineering wano di wano mu se president engineer Ludwig Amang Hesse ade tu dwase wonom awani to se de tie bia wonom da wasie bia ya wabie wode be adwuma pa na boa afenso empani abene wonim de e consultancy musi agya adwenkyere de aboa ma engineering akoso no wonom nyina benya wonom ne amanyofo nyina ne de awurawura na chesetimi aboa sensi e beka se de amanyofo na kwakoya adwuma no e basa na magana adwuma akoso pepepe. Signing and executing contracts, steps must be taken to mitigate disputes. The need for accountability, efficiency, and effective financial management systems for public sector projects is paramount. In this light, I will want to remind us that the procurement, construction, maintenance, and operation of public infrastructure will only meet these goals if investment into such projects follow due process from pre-feasibility through feasibility, design, procurement, construction, operations, and maintenance, as provided for by the Public Financial Management, Public Investment Management Regulations, 2020 LI 2411. And it's important that government pays attention to this. Opani atinin kan engineer Ludwig Amang Hesse wano any president ma Ghana Institution of Engineering. Yanto aso na yanko yanim na Cyber Security Authority adwumaku a abefo kwantempo ni ma bebre nam so nze yemframa mu ade enti ente se nkagya bia te se posifo wo ho ya wo no di nsamoni anu ma beche wo hwese mra be na adwuma no abefo kwantempo kwan no so no wo mo ne posifo a kire se wo mo ho boban se obi mo obi kro no obi nsisi obi ni obi atem enya nioma basa wo ho na wo mo de kokobo bi aba ade ama woni a awie nto aso school senior high school a ene wono fa phone edisi o manimu a no otwa dapa no okansemporo tope enom ne sebe mpoa ene enkora ma ya bitimi ye video ya wie school ye ba ma mefo mu so mu kunu ye ba ba chi wo mu atwi wo mo obehwa no na ayimamu ani bi soso ye ne esisi mu odene ntin kokorafo na mo ye mere na da brigofo no mo yire nom no ye ba ba yo mo ho adwuma na bi edi teacher fo atem na bi di mpenifo atem me kai se be se mfie na ye atwa mu ni sabra free SHS ba foforo no ene ekura bi kotro so hwe a o mo antimi antro ene o mu medina na do atem na den sa niema nyina na akeka bo mama enne Cyber Security Authority di atodwa se nkoda na mo ye sa niema no se mo anhwe yie epenifo benyanto bwase atetemu fi o mani se de samasama bi sama ne tamfuso na wo ensa be so mu no ye do afa mara kwa so mo hu sampa otonkana do kona ye gihito ne yentie nkoda ne bi ne ye a wono maye agu abefo apa no so ekakransa Master them. Hey, see if you're back here, we go scatter them. Baby, me believe no one see, I go block you. Me see me no one dim you, me ankasa, I go rape you. Good why? What matter them? You go for the papa phone pen for na ko chusu na china them. Yeah, you bet you buy na them. Papa do adre ho tattoo na tattoo them. Papa mo boy aso ne ketem na ketem them. Yeah, boy so be ba na ba them. Yeah, papa phone pen for na ni sabe chusu na china them. Yeah, yes, yeah,
Floma make a chance say so be so be anchi kunu share them. Shie. Mami fue. SS4 be so be anchi kunu share them. Na ya nan kora no mo yira fi. Sese de omo ye nkwada bone ye ompanim bone pa so ho ya hyehyehye ka pikiki ka kipiotu agese ye ne nam system nim 2 years no no so ose na tani e de twen ote ase na ompanim pa aja wono ene senior manager e de ema child online protection cyber security authority e wo ahoma no so ma ye ma opani Nelson Herald Dako akwaba eja Dako boko de Yaja, me hoye na also e. Me hoye pa na ubi bi ni akokọ da ko ana. Ba jo David. Ayo. Na ansa na kura na e no obe firi nkomo na se no. Ye ne Ghana di hye bi edi nkomo afa saa kokogbo ya mode abai ni nkoda ni ye ho. Ti kakra bi ansa na ye chesi mi ni odi nkomo why. Ba jo. Life na nye ne ya ne abrabon ko e bia ne no wi GHS na unzo wa wi GHS ntino ubi chesi amanfo okunu abesi amanfo ene de obetima yo ba o chen de betima ha because ti said de ka se bia obetu our education so and ati wa chen do be ni pakesi a social media no taking 100 years try and find was so ye kwaso say cyber security for no almost stop one because on say I feel that we SSL we go university now by this time you know some of them crap on through 18 years no more kasa the future one na ye no me mpo the way we school no aba pe wa duma bi ye na daachi the results ba na wa hu say unya school papa na so beto aso na abesu adwuma to obi kunu do obi kunu ye den enye fine. The Cyber Security Authority has the right to caution people based on information comfortable to online. They have that right. There's a through the Cyber Security Act. And so more the information about their very right under caution Ghana for. Eti wey any someone amanfo naka. Eya da akomesa mo akwa babiem. Yaja. Eti se na mo se nkoda no munya video ni ye ho ntisa mbachi wo mo. Apart from say a better woman, on say Bonifred will be reputational damage. And you know more here at the good social media, so they should know say your friend will be the internet never forgets. And your friend will say digital footprint. I say a DB I obey you may be allowed to do up effort in video so when it has it is tracked and stored. They say I feel na nyame ya madom wa boa no mahwemo so atimi awie school a mo ba beto aso e bi so ba papa adwuma e do sam na ya university bi e ma scholarships no am board no ana say potential employers investigation selecting kwala bi mo scholarship wa ba papa adwuma bi aye so ye frɛ bi background check ye hwehwɛ wachi nyama bi a wo ye social media digital space is one of the ways that you say usuban because you say whatever you post on the internet you know and it's usuban. They say you know we cry na TV 7 year the idea the page man cry no you background check the social media one opening me no na say na American man penny Donald Trump at the better was say and so person open the chrome why so provide you social media account near investigation and sana Yamwaba America. And she says, I mean, we are because now it's a young colleague in about the castle. That's a benefit and so on. So, and it's in a year catch that or for any all stakeholders involved say, yes, Ram, Yanequalan in Casa. Minimum say, Omun Nimus as one idea. But entrance and so on. Enti wadam ababwa ye said okay enkwada asem ne ye kan obu onu a broni wakase be o see youthful exuberance peer pressure nomni ade a wo ye no kura onim se bia ye bone anansa mo ne no die die pote no mo ya omo aso betimi aye hye. Yes, it's in America say Southwest ya omo ken sa digital footprint ya American asem no ebi no ye fe bi online reputation no ebia ekire osuban ne oni ye ne wanamo a otutu enti se obi pese oboa ana se opese o ma scholarship bi o mo adwuma bi ana se opese o hu osuban sa na ma bibia ya o hwesa anyema ni nyina so because we believe say
nia wo be ye wo abefo ni tanfo no so no ade na ye wo akire wo suban enti se wo ye obi a obeka se wo be fi abaji obi kunu a na ye excuse me say bi institution bi pe obi a obetufo anase obi ye advocate for bibi ana bibi na se wo ka se wo be ji obi kunu no obe da fa wo na agada ko na ebinom o ka wiai mekai se statement ne ba ya edi ho nkomo ne bi sie ye wo mpanimfo pa wo kurimu a wo mo adi atam adi ama mpanimfo ahemfo nom ne ade atam eno ye ntesem abɔ ho ntrede sam ba chi wo mo nkoda edie kakra yi tese nkora na o mani mo hare wo ho I understand. Oh yeah, cyber security authority ye di nyama bebre chi o se na nsan cyber bully cases be ba ye follow up edi ho jumani ade na nkwala no omo no the future generation of the country na kan wo se nkwala yi a omo bai omo na dache ye di ma be so omo ta so omo show omo so enti sa so ban we wo dey start na se di ma o se omo so na se me ba no o be se no so ba na wa da dey se me ba se o sa da chu be teacher ni o be ko training college o be ko nursing training na wa start with this attitude na se me dey ba be se o sa se no so ase na unti me hwe so enti o se anokwan I'm not the future generation of the country. Into na abro. That's no no be see anan. It's also about be see anan dia. No manga na ye jumadi bebre. Ayara kona ye no mo na mo monitor. Mode mo ni di akire ahwe na mo hu bia mo di akire apenipa na kire no na se mo di akwanya bia to se bia bibi se besi se bio enya nkoda ne de nkura se de meken se empanifo bebre wo mo ada ne mpanimbo ne wo so do mo agi atenedie ni ade mu nipa betimi abababo mo amane abeyi mo sutiri mo tu ho na mo ana mo akwanya bi sa ho na agi se mo amohu oh ye wakwanya ho so wo hwe your reporting point of contact na 292 no and na se SMS 292 no amount for report to my to bonus su ye obi wa no on team put da say akwanya bi sa ho to bonus su ye okay ni American say cyber security authority ye wo number bia se o pese o frey na BBC na pese o frey na o ka kire ni hu dwuma ma wa ni aka ho asem ya bia obetimi afre 292 obetimi afre 292 ana se obese ni SMS akọ 292 yewo computer emergency response team ewo ye adwuma mu ho a 24/7 omo ho anadwo ahomachi o from bi ombefa na adwuma ye di ho ma obia na ye di ma o enkenye nkwala nko a nyema bebu ye sia ye to ho na mo na nkwala yi no ya ade a obi ka se trend na sia e trendy na ye bo mo kokko se de be ya mo ntiri ma no so ba mo meye bi nyame ya wadom no wa boy odo wa twa 3 years na mefrek Kofi boko de ko bompa ko de nyame ase na results aye beba no on pass na untimi nko wani mu abrabom na nyese obi kunu a one na wa hye ne kawa na wo bedi ete se wo bedi na nyame amfataw na so obi di dua bo tim se ku ho na aye ma me na wase na ese bibie fa cyber bully ho so obi di obi atem abefo kwantempo kwan so cyber fraud abefo kwantempo kwan so kro no ne ade no 292 no nipa no bom nko ade am bedi akire 24/7 ina so ma me na wase e wo bra waje ene edi nkomo na bibie ni ebesan aba wo nchen ebiem eti ene a watie eye opani a wono ena eda eye sebi enkoda Oma ho bambo so abe for kwantempo kwan so child online protection cyber security authority Nelson Herald Dako na wotese de no edi nkomo ni aka chose bibi eti ADOM KASIEBO anye bibi kura benya bibi ba ko bia de betukuto bi mu a ka brabo no ebeboa wa na chese atimi am otu ana yentinsim wahu ai ma yentinsim na medimani echensem fufuru ba na me ka so high ADOM 106.3 FM shira 104.5 affiliate wo ha ene aduonu miensa me wo so na kwa kopia utubreku Abranti wanya mfrinhye aduasanum na waye komfo ye frɛ no Ismail akwa dodo na frɛ no besohwe na besohwe de sɛ wono no ne de no enya mpani na emesohwe ne mom kwada awenga ana sɛ wode eye besohwe ni nyina itiri anya ye yesi akwada wanya mfrinhye ankron akoto no mona ama ya kye no meka sɛ ofakɔ circuit court edna kwa akogina ho ye toto na no yankwa homa so Kofi agye kofa ba Kofi na ridi asem ya chiwo moyimu Kofi boye mu kire na eba ne sai Bi Yakoba ne se abrante ne samale da sofa no o konfo a o ti ne sira e wa utubreku ba bi e fro anyanya nti ho ana o ti tetani suma ya amanfo ko hokoji emwane ade a
na akwala ya kana se mkra ni mu kese akwala no kwa no na wafase ni nia baba a wonye mfie nkuro ana aja akwala ni ba no mi ofo Kofi obri wo se oye ono ani nia baba ni nia ba kra ba o akwada no mfihia nkuro nkuro ko ani mu a chese no wafase no eti no wafase a wotumi akwala etumi ba ne fie na ofa ene ebia so bi kra dia akoko ba no de ba ye ya omutumi kun no mawe ne ade ade a eti eno ana o chese ene nansa ana ofa yi efa akwala nti womla na se de no de bia o ye no womla no mebo an 1-2-1-2 eti 1-2-1-2 mi se no bi nim se ofa yi adwombone ade aba ne sisim eti eno ana akwala ba ya o chese wo mo na o be pepa na ho no mu ne shina ho ne ade ade eti obi nim se bi akwala no ekotu ya na wo be pepa ho no ana akwala ba ne tribu se de o yomu ya so ati akwala yi akata de amu akwala kura so se bi o o virgin eti no ana owie no o kidnap akwala sheri dem o to dan nim a se god ne ye na yire ano no eti anyumre no ana no akwala yi ma ne papa eka se so mu tin akwala yi o ma chi mantemu nyina o mu hu no abiachi o mu akwala mu hu no 3 days eti no ana busuafo yi arabo apostifo amu awutu kwa manese omo eba a wonye mfie nkuru akwala wonye mfie nkuru 9 years omo akwala na fitina nansa omo hunu ninya na akwala yi ehye beta ebesohwe edem ho no mu a sese akwala okwa opia bontia no alokwa akwala no oba no obebi sese oni na bon komo ni ade a ebi sese 3 days ni de odi akwala no hye ne dem wo ana de oye ne de onu ko ha eninim eti postifo nhwemu na ana obi chom na omu nze ene na sa akwala na ba behye be sohwe edem honum eti hwemu no ana posifo boy na se ampa omu bopu abente no mu che ne che bi kata bia o converse ampa akwala na hye dem wo afonko bie ya ampa akwala yi ana hye dem wo mbusa na oso no fa o ile pasa nga che so dia akwada na ko hye dem nansa akwada mfinhia nko ba nansa ama ne maame mo hwe no ama no aso ne maame fo no abujafo na ne jegane se sano ene na konta ni nyina sa echi hwa kwala no Kofi na oni yire o betete o yire bag ne yire ni ha eti onu nko a ene to te obesi ni suman tete o ye nyankuma de ni ade ne o ni gejeje ene bla na be sohwe o nyi no o be sohwe abuzo wo duru aje se o waduru nti ene wo faase akwada mfinhia nkron ba na ni ti o hwe na dwere no emu da ho fan na o ye papa o ya correct man enti e ba sa adwene adwuma pa obi o to boto so kom de e no onye correct correct man na se suba we de wo mo adwene nye na bi o betu sa na mo no Kofi na wo hwe abrante no abra o mo ko ya akwada na hye ho no twa ho mfoni a wo mo nsa so ni mu no wo mo de na ba na ekoso sei o mo de na ba na bluetooth na ni wa sabi na ni ma jobri eni wa jobri elo mbucha na mo ko wa obi a woni ye na nam akwala o so ni ni fit akwala ko ase ne dem Kofi twen Kofi twen me chese opie ye na o mu so ni mo de ne ba no ensa bi anka no o mo de ne ba din sa so the police body e cho dia 1-2 so trobi dia e dia ba kakra no die so wa unu ti ase ye akwala yi na wa wasa ka bushafo no ba police station be complain ama ye akwala yi a wa unu bi akwala se o dem na wasa na bushafo se chi akwala no na probi nim so da akwala no so godo we nyanko ade so die de o because what you ask that akwala for ase o dem 3 solid days o pie ko to de na atum baby o ko baby akọ kaso akọ betu dan nim enti oba no bi akwala no that is the one ni shedem wo sa akoda ye diamia na wosen kensa na ede ne ba no wosen kensa na ede ne ba mu ye du woni widiem na wate yawo ntinka obabi kura obakwa akoda mu no obeba oba ka nyansan kakra beba ntrim na mo de ne ba sa de eti ede ne kokko no mu ja no so yo hu de ba na ebronsam so ebronsam de bibia ebronsam ana judge say asem no kan ento asum enti won kono nsema leadership se wa takra se nsem no kan no be so ya kan de ento na asum yi enti won konko se police pokuku na otimienu oba be pass papa bi nkan kire court no enti on the 10th
and on Messade Basohe, and as a copy of a court circuit court. Now, we just have a catch a judge na judge na Navy or Natim woman, or just a baby as one car, then the next one judge. And the Basohe or one of us, or not them Namians and all. Na Kofi or Basohe or Moda. Just on the year, just a crowd, or the year in the mouth of Tamamu, and the year in the ma anyhow, on the year in the man over the floor. And I just want to see my Hanamwa. It's a oil 1 to 1 to 1 to a bano crown or back. It's not passing now to Takalano coffee or Quavi Bia, that was passing there. It will be quite a cheer of that. Or Musa Colay, a walk, the surface on. It's your own Musan. On one thing, no mean that police is going to complain or more passing or passing, and then it's a virus. Yo, Kofi. I am fancy, more near Mania Odiaba. We a Yamani Boni Kofi J. Arahosempa, our dear free Utubreku of our Cossacket Cotton Swaba, and I said, Besosha, one of us, I could finish young Kroba. Why, say, I was shared them now, I could one or another. Yanto aswe na yenko ensem fufromu na nkramantam posage makuno actually abante bi onya fisia aduanan num na yeso ono no sebe mpraduasa amanfo gu nwuram a omusua so gyadie no de otifie ene wa hye ntade ni bia boso ena wode na maboso kan na obu nkrofo fa so na ne kuru wa yema ekwan ofa so bo no koro no ene kwa posifo fa so kire ni nyina kasama fo mankran mantam posage makuno so pretendent Juliana Oben ena a friends and trefo chiri mu kire wo na uba Facebook a ubehunu de ye kan abanti a why na adwe sese be wonre no to no wata na mum obedidi peche ure yentie superintendent Juliana Oben nensi modi tu dwane bi ye enra yensa kan abrantie bi a ye frɛ no Sena Avonyo na senya edi 45 years old what I share military for and as a soldier for atade ejina aboso kan ene important ho the past 2 months and counting no ya ne so na pa na o hye satade na akwa akojina sabron ne so dedifo na etwemu a na abon wontrene ni kra wona ehia ono no na waje nipa bia okwakoye na dwuma ewo aboso kan ne important ho no na wabon wontrene ni hia no na waje ni nya asa ne ntie no yetoye bo ni beka say monitor no for a certain period ni hu se no kra ni informants ene ye ebe share no na no kra ntinra ene etu anamo eko biaye na yesusu ana ejitu se ogina ho no no ene ensa eko kan no na ye hu no na wahye military uniform ede military for desert boots ni bi asanso aka ho owiye ena ode etu dwase nipa omo de ekuremu omo amagyen sensamone ena omo bedie na omo de adidie no se de akoda oso mane mame na bentoa enso mpane to dana agidie pe ni mo jadodo adi nsuo ena firma no wono mo entwempanifo performance omo koso ene ye edwuma dane nyina nso ase se baby a wote baby a we ye wudwuma se hu se bibi ekoso na sabi wonte ho ase ana wa wo hwe na ye sabi bone na obi ye police station a eben obi ano na wa ma wonan aye ntientia ewo ko se koba na se baby a wo no police station so eni ho no mo a na ya sre wa ma won wafa phone na ye to free numbers 18555 and then 191 na wa free ubia wo Ghana hase so ye Ghana ni so wonye Ghana ni so ye hoho so woni ye na tikrom hanede so wo hye so se emra no edwuma wo man mu eti superintendent Juliana Oben ena wote se wode sansemi etudwa na nche bekin kan manfo adwenkyere na kakra bi ne de ama ke du na send message se mi wokumase o ena me de mbutua na adom kasebo na me de soso me na de me gas oven ene me benane ade Francis Yao osei ena ose nipa bonefo ye bechicho mo baako sa kofi parliament no se Ghana se de o ne message ose Ghana se de plan B nkwa o agona bobikuma ena ono di free buy gift asare ena ose crocodile tears akwa ni suan wo su no eno no bema se enye we se ratare so asa na mpadwuma asa opose asa botare ru nyata pose kitwa o hwe wo jana no ho mfimfim kama so brigadier de gina ho no
Epo we pekisi. Ode yanto aso na we efri eye amansan boafo wo se efrimpon. Amansan radio UK Metin Kings and say ene eye mame araba bat planch. Mame araba bat planch na woda eye consolidated bank Malam Junction eho enwo mame aba fine girl na African e de no atoso no mame araba na wode no atoso ne enya asem keto akra bat planch ni di me de papa enti ono no na African nankasa enso so edway ababa behwim den hwe no ho ha Detective Rebecca Yeboa Ashaman Dofsu na wo ene so de ye de boni di wenye yie Detective Rebecca Yeboa Ashaman Dofsu Africans here we show happy birthday Yakopon Shira why owie no say happy birthday sis say sis ya obri kokko animu a me come anim na ma menka say MTN si free after 1 na mum gise odale code ya me de ma we star 550 hash star 550 hash se o kasa sima ba ko ade aka nyina on tehwe gise sima du achi na abete se ase twitwi kakra bi aba no asan to aso dem saa we ye hihye a MTN de aba som na bebo kasongo we decide eno na ye di himfuye ene mfuye no be hye be akuafo ei mamon ha mo ho kasongo ho nko ade mfuye ni nyina be hye be na nsa pepepe na afi asase ada ho DBS wo matete ni nyina bo so adansi ho ne ma bia wonom edi ho dwanom ham kyemu num kopum dunum de okọ matena ya ubenya time heba center wonom de time heba mishaba se be ya 3D be free so me ho atoye eno anti na wo ho tie wanya 3D untimi ne di wonom atoa na wonom bi high sense of everyday prices for everyday people ya wo nka no kwa sanse ne mo to ni nyina papa bibia beto high sense bia ne papa no sa de ne atwe ho high sense Mr. Papa no anya no ko auto infringement warranty eda so se sei aduan bi wa nkoduru fie ntem obekọ na de asa okwa ni aduan ye moduro eno an se wanya sinomi noodles wudi si so sisi ana ben wudi wi a esan digest ntem kra ye o chicken ne vegetables ntimi ndi ope no wayi sisi ana chese aboa Pepsodent ye de hwe simpre anopa ene anwumre adokotafo aka kire yen se no na boa yen sanse me yesen yeden yesen achi hankra no eyeden den na gina na so first mosquito call entontom hawa omma nipa efam nyina no ano aduro nie wuso si ho ahwenhwenhwam na nso de ne beko Losin Eba Center say ene mema mo aba da bridjo mo modern wo mpamu no munti no nam we ye bema wo hia losin delay man capsules be mo abo delay tactics sanse obeche na fe wo de ne akwa wie ene o losin heba mixture ana losin heba mixture no de 3D de wono mo a na ja 3D wuntimi ne die no wonu mo ate no adidi ye losin ka mixture so ho eno ene fe no batampa sanse boa ma pa na ye mayi mo ba ye obasima Franco Enterprise phones ene ho adwa no bedi ye no munye yi mu utimi place order sisia de ohia bia de bema na CCTV camera ne ye de bebo ho na fe abo mpotem ho ban wadwuma mu ho bebo ho ban nipa bonfo bia ewia wo na kye no ye configure de ma so phone so wadwuma mu ade ekosu bia no wani tua na se yebetimi adane ada ya na hia se yebenyi asomdwie enti na kronkron de holy insecticide spray ne koyo no ene odi spray ne pete wo ubetu ani baba na mo ani nyina wu de kaseri ni mu bia egu ni so wokọ ko no so ne nam dem hwenhwenhwenhwan ummo wa kata bia ni akiri enso beda na obetu ani na kyese ho de ne pa wenum na aboa yen ani aboa fo soro nko mo so aso yemu yentumirika ne enko santimantem kropon kuma kwa bi mrekusom na yate se ene ahodwo santase kwantempom penfo so mo betrim enti yetu adwadifo ne ho asem no fato asoma yen na se medase masomu ewo asante mantema henkuro kumase ha yenhira 104.5 na sidie wodi kan free nsem na sada no kumase metropolitan assembly bedwa no wo mo de krata tenten apiedwa echemu sese no wo hwe adwadifo ne wo ma tonton cars ene wo ma etete kwan ho ewo santase runabout tuama besi ahodwo runabout na omomomo akosi October da etoso aduasa wo mo hwe na ene wo mo nso mo nyama nyina emfamfiri wo sanse wo hwe sa kwan ya mpanifo se omo betrem aye na bonta na se wo hwe santase etuama ebesi ahodwo runabout kwan na ene traffic test so no enya de 20 no mpanifo ehunu se ewo se wo mo etrem a wo mo eba mane se ne Ghana aban krampo no wonya emwa e de free Japanese International Cooperation Agency ejika ho se de be ya obetimi de atress akwan no munti no ne sa yeso nti wo mo de kokobo ama wo no a etekwan no se ne enumanimu ya no wo mo empake wo mo niema na wo mo echem se ne
de ekosi October de toso aduasa no hwiebe November da edin kan na ne wa unya nwie no wote hwa na ye degrade abedwuri ni nyina e de kontia ne se de be ya saa ensem wentunti saa mre ya wote enkan na papa ke onema e de ko na asemi aka ho bi amenei adom kase ne Kumase Metropolitan Assembly bedwa no emeyo owura Richard Ofori Adjuma Bodi abonkomo na wo mo eche se adwadufo ya wo sam kwa ho a mo tuo mu nyina no nye se bi a wo mo pa mo furu ama sabi wo mo ano aduane e de aba wo mo na mom wo mo tuo mo na wo mo do makoba bi foforo. Those of our compatriots who are having activity right from the Santase and about those who are directly opposite the Santase Rural Service Station towards the road that links through to TUC. If there's any activity that you are doing over there, they are affected. We have engaged some of the mechanics. We identified 35 of them. We had engaged them and given them a site around Azafo, that is about where we intend to relocate them. There are some squatters there who are also going to be affected. We are evacuating all of them. There are car dealers who are putting garages from the Santos roundabout straight to the whole roundabout. We are evacuating all of them. That we have engaged them. They are being cooperative. They are being very, very cooperative. And so that is what is taking place. Car dealers alone are being very cooperative. In fact, in our meetings with them, they know that if anybody becomes a stumbling block to this project, Kumasi will rise up against them. Adeshimaima Zuba ena yete ne nka na wo che se wo hwe eho ensenkan no kwampo a omofrase ene wo ma etete kwa no ho no edi dwane bi edi nkomo na ochem se wo hwe ka dealers ya wo mpo kwampo de ajanka omate ase na emom afitafo no bi ne wo ma tonton dokoro ene ne ma wo ho ne dodo na no he omafio mani kwa no de ochem se wa obetwuntwa Kumasi mpuntuo na mu de obia no nchede na eye na yebusa ne se Zuba yi ebia ebinum ate ase na ebinum so no ente kamia kwa ese bebi a mode wo mokọ no sabi ehọ nye esanse mpanin se ehunubi penti na aboasere wasabi wo je ne bagura na wotwini ne atwenchen o esanse mire bi e ba ye motam agarifo bram kosi atechem da bia no mo kam nti o mo so hu se anya mutu mo do mafiri akọ efufure e bia na ehọ so nsenkan no enye ene wo chem se da bi e mo mokọ ndie ehọ eye kama pa. Accommodate all the people that we are evacuating from the area. It can take care of some of the mechanics. Even the garages who have accepted to evacuate, and they showed us a place where we should go and prepare for them. We are engaging with the Forestry Commission. The Forestry Commission is also being very cooperative. Even the garages, we will not be able to satisfy all of them. I am thinking about creating some space around the road between the Ridge Police Station and KMA, for some of them to also come there. But then it's not everybody that can be taken care. What will happen to the others who may not be able to relocate to that place? What then happens to them? David, Kumasi development cannot wait for those answers. Eti eye no de twa se no ayese mutu o mo na bi nkoi sa nkofo no se omo antu a omo de no se hwe Kumasi mpuntuo ne de yentimi emfa ntwan wo enye obi papa de ya ye nyina ye de nti no ye tu a ewosa wo so udi su bi na woto an nkase so kyem sesa wo hwe ahojo na udi ma de ababesi ebia de ake ho na ene e bridge bu ho na samre ya ensuta to ko hwe Robert pa ya ye muma ene wo kyem se enye obi a wo Ghana fododo na yaso na edene kwabra ne tika ma ene odi ebia kala wulewi a na roba no oja to kwan ho woni be roba no enko ne nyina pade agogu amna ni munanie asan ira be fae eno ene wo kyem se ye nyai sa ne ma na empuntu ebu ha da bia no ebeka akiro esan se wo hwe gata ya emu asi a nei wo mo akwa akope ebia machine bi akotim a eka wo mbebo no enso na bia street light bi si bia bia asai enti wo gina so de afutuo ema adehye wasan nam ha se ahunudie de ye hwe na ye ne no entena se de be ya empuntuo betima jan na so bra na wo mantem nim. The media should also have to do in this direction. It's raining. You have a refrigerator. You just dump it in the path where the rain will take it to a bigger drain. I mean, we have to be responsible. The big people who are causing this are the ones who will be first and quick to complain about sales. You sit in a trotro, you do anything, anyhow, anywhere. I mean, it is our behavior. All these things are put on the streets, in the gutters, in the drains by us, and it gets collected and kept at one particular site. It's not as if it's the city authorities who deliberately go to park them there. So we should also encourage our citizens to also be responsible in how we litter our environment.
Areshimama enipa ya tene nkan eye Kumase measure Munyamfo Richard ofori Ajiman Buadi adodo na afa Zuba na ene ohwe woma ete Santas one about tuema besi ahodwe one about a womo ebetu womo no ho nsenkaye wode bi eto adom kase anim aha na de nsem ni sie na me kwene eye kwaku ananse ono ewo enjira fam wiase musem so na woda kwaku ba bia wo bia no happy birthday enkoma pa nyankopon wo hyirawo ma wonye ekase na se dia me jeso eye amasachi ame kwadwo bi mire ko timinka jolate over to you eti yedmosi kwakwa na so ka mameda gomba na manfo be hu ni ye mameda gomba piaro no voice of the day yinti kakra bi ya femi na say ampofo agin obiri yoboa fentem frem. The other day, I visited Kweku at his spunky new office to congratulate him. The other day, I visited Kweku at his spunky new office to congratulate him on opening his business. And man, was I impressed. The business is just moving quick. The sales, customers, everything is just working seamlessly. The secret? He said, it's MTN Business Broadband. In this fast-paced environment, we need fast and reliable internet to support all business types. No laggy online meetings, great download and upload speeds, impeccable business management systems, all inclusive. I mean, you can have it all. Sharp! I signed on immediately. To enable your business stay ahead and stay connected, make sure you're signed on to the best internet made just for businesses. MTN Business Broadband. Sign up today on broadband.mtn.com.gh and manage your account on my MTN app. Call 0244 308 111 for more information. MTN. say kayampa say dadie bi twa dadie bi en tuntuma benti mani rough edrum bi kra no nka me de hyema busuafo esan say matran tuntuma dro bebre enso still e hye no mo nam until say me discover Fox mosquito coil eno ni machenkwa e bo adwuma papa na e hwam so eni gisem ne say utumi yisu no dem utumi yisu na bonten enso suye da woni na afo ntem etu no obusua beda enna ho ti enim eni edi ho adanse kai say ubenya bi wo shops ahoduo mu de opedodo atun enkran ko kanshi Kumase Babsap Enterprise ewadum obwase for 055521699 ena ko foridua obetumi so afreye ewo 0249 108230 Fox mosquito coil yebeda enya yasomdwe ne mom hwe se wona edan ya yaso mosquito coil asisunum FDA age adwadie nkratoe atum Brush your teeth every day and night. Up and down and all around. Brush it clean and bright. Brush your teeth. Brush it mom and dad. Underneath the in-between. Brush them away. Pepsodent, cavity protection. This advert is electrical appliance bang na wo pato say your mobile phones with say Nokia, Samsung, Infinix, any phones ahodo nyina smart TVs, air conditioners, chest freezer, double decker, tabletop fridges, and a washing machine, microwaves, blenders, CCTV camera, any call Franco electrical appliances. They durable and very energy efficient. What sounds what it bonus so Bura branch beer Nekwaji electrical appliances eye papa na ne buofu every Franco anafre 0246 422 338 and 0555 939311 and www.francotrading.com. Now to add your online ubetimi up to 40% discount. Electrical appliances papa pa ifi eye bako pe eye Franco. Couldn't sleep at night. Mosquitoes will be whining my ears, bugging me all night long. Till I got a remedy. Now I'll be spraying them away with holy insecticide spray. Me I go spray them away.
multi-purpose insecticide spray. Danna Kron. Se upradu do etua. 0302 681582. FDA aji ejedi nkatoi atu. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag im. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba akun, ane wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me kase me di one dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wako hospital anase lab amye hu se wo 3D malaria yi bi ansa. Se opeta meba mesha enuri dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA aji ejodi nkratuo yi atum. Ghana ahode ba yesidi nimu emra ye de cross kanonie high sense factory direct promo na sababi o na we die e chan kane no ewo mu say atete so dada say who neso Efiti 25th ekopim 29th August. yes atisu say who me chese antisu prenu emputu ba economy nimu a wosu sefata say wodi de wa for wadwinibu brand new smart TV a wo hwe wo sini papa bi wo so fridge kakraka ekwan dem na wodi load woniema air conditioner entry nyinam kania na bon from ade ubenya we nyina wo factory direct promo yimu ebo no da form kra esubi ni babia ko high sense showroom bia Ghana fa na nyina Efiti 25th ekopim 29th August. Emma we for ko ho da high sense everyday prices for everyday people. All correct, sir. I take a woman. Mary Medro delay man capsules ya wunum ye die. I would na wenya nesano. Would delay Jumano so papa. Na we ye pa. Delay man capsules. I don't know. I might miss me go to them why and na law can mixture and the capsules, sir. And man Marima Num Biano. Menum Biano middle. Who me say? Who say what he feel I have fair. And Tina will say what would delay, sir. Law can mixture and the capsules. Means so a feature chromo ya BM. Bema now baby I will dia won pay ana obeti ya obi e wo ho baby ano. For law can mixture esia no. Ya rebi te say gonorrhea, white, syphilis and the keka ho no wo bi a. Woni ntime nyi da. Enti ma law can mixture and the capsules. E me yefru. E wo herba any pharmacies nyina mu. Dodo afre 0242 133 577 and 0202 675 778. Law can mixture and the capsules. And what's that in kind? Kasafo, and then as I said, you're phone in Afro Kasongo. Kasongo we decide. And now, Boami and I am a deal. And yet, Kasongo we decide. A super fast total weed killer. Just a quenibia. So, Pesa shim for yase, everyone for media. The Unia, I a Kasongo we decide. Now, the Makasongo we decide. At Danso, a sing we decide. I can say Kasongo, dear, or the good in Fuyaswa. Nansa, a beshia said, a beshim Fiano Efrinisro Abesina say Kasongo Emakuafo SCV Omsika Sanse Saoto Akotwa Bakwa Utimi the Bowa for 1 acre Kasongo total wheat killer Ayagromonte and a diaba at to phone fre 0500 730 655 and 0243 462023 Kasongo Ayapasho Kasongo Eshifiasi Couldn't sleep at night. Mosquitoes will be whining my ears, bugging me all night long. Till I got a remedy. Now I'll be spraying them away with holy insecticide spray. I go spray them away with holy insecticide spray. When I sleep, me die.
insecticide spray. Holy mosquito coil, holy multi-purpose insecticide spray. Dana Kron Kron. Se upe bidu etua. Press 0302 681582. FDA aji ejedi enkatwe atu. This year is going to be sweet. I don't just feel it, I know it, because the Luckiest Season 3 is back. And I'm about to show you how to grab your golden ticket. Just dial *712# and follow the prompts to purchase your ticket. Or go to theluckiestafrica.com, hit community tickets, and pick your lucky number. Or let the system do its magic. Choose how much you want to spend from 1 to 5,000 Ghana cedis. You can even buy a ticket for someone else. Be someone's hero. Payment? Easy. Mobile money in Ghana or card if you're international. One ticket can turn one CD into 500 times more. That's Smarts we love. Or your community go win 10 times more. So let's get lucky together because luck is everywhere. At Jim FM 106.3. Only God can stop us now. 106.3 FM. FM stereo. 106.3 FM stereo. At Jim FM. This is the man you've been waiting for. Kobe Stone, a common cry.